Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar que vamos a tener el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles el nuevo joystick profesional SuperJoy de PTZOptics, que es un producto sumamente interesante que vamos a ver el día de hoy. Eh, el día de hoy nos acompaña, como siempre, Diego Pantoni, que está encargado del área de preventa y soporte de TechEx. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar en estos webinars y que nos acompañe tanto Paul como Patrick, ahí que tan amablemente nos van a ayudar hoy. Exactamente, sí, están Paul Richards, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él hace muchos webinars, muchas presentaciones de PTZOptics y es nuestro presentador estrella. También tenemos a Patrick, que también ustedes lo deben de conocer. Sí, él nos apoya también con esta presentación el día de hoy. Y bueno, ustedes ya me conocen, soy Ricardo Martín, gerente de ventas de TechEx para América Latina. Como siempre, dos puntos importantes en todos los webinars, esas acotaciones que hago siempre en todos los webinars es, número uno, este webinar está siendo grabado. Después se les va a hacer llegar la grabación en un par de días para que la puedan compartir con sus colegas o que puedan compartirlo con aquellas personas que no hayan podido asistir por algún motivo a este webinar. Y la segunda cosa es, recuerden que sus preguntas las deben de colocar en el área de preguntas y respuestas. Por favor, no las coloquen en el chat. Ok, el chat es más para cosas puntuales, pero ya lo que son preguntas que tienen que ver con la presentación, háganlas en la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco primeramente de las características, ¿sí? Una de las grandes ventajas que tiene el SuperJoy es que nos permite controlar de forma simultánea vía Are you IP, recording? NDI o Are serial you recording? múltiples cámaras, ¿ok? Entonces, podemos nosotros conectarnos de diferentes maneras a cámaras de diferentes fabricantes y controlarlas, ya sea por IP, ya sea por serial o ya sea por NDI. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Y esos controles son simultáneos, ¿ok? También tenemos la otra ventaja es que nos permite soportar múltiples marcas. Puede controlar obviamente cámaras de PTZOptics, puede controlar cámaras de HuddleCam HD, que son un producto también de parte de PTZOptics, cámaras de NewTek, Sony, Birddog, entre otros productos. ¿Ok? Una cosa importante a mencionar es que si el dispositivo que ustedes vayan a conectar al SuperJoy es controlable por IP, lo más seguro es que lo puedan controlar con el SuperJoy. Ya sea no nada más cámaras, sino también luces, proyectores o cualquier equipo que sea controlable por IP. ¿Ok? Y eso nos lleva a la tercera ventaja, que los botones son programables, ¿sí? Es lo que llamamos el super preset, que permiten lanzar múltiples comandos de manera sincronizada a grupos de cámaras o grupos de dispositivos. O sea que podemos controlar de forma individual el dispositivo, pero también podemos controlar múltiples dispositivos de forma sincronizada, que para cierto tipo de flujos de trabajo esta es una herramienta sumamente interesante. Entonces, como se están dando cuenta, este joystick es un poquito o bastante más avanzado que los joysticks tradicionales que simplemente controlan las cámaras PTZ directamente y no tienen mayores características. Eh, Otra de las características es que es una interfaz táctil, intuitiva, es muy fácil de usar. Ya Paul les va a mostrar durante la demostración en vivo cómo funciona. Otra herramienta interesante que tiene es que tiene un puerto HDMI, ¿sí? Que tiene la salida que nos permite configurar y monitorear los dispositivos. O sea, es otra gran ventaja que directamente podemos monitorear las salidas por HDMI directamente desde el SuperJoy. Hablando de modos de operación, el SuperJoy tiene 3 modos de operación, ¿ok? Que nos facilitan la operación según el nivel de habilidad que tenga el operador. El primero es el modo básico o básico plus, ¿ok? Que lo que hace es limita las funciones a presets, ¿ok? Tener un simple preset y controlar la cámara. Es muy simple, ¿ok? Ahora bien, el segundo modo de operación
que es el modo matriz, permite llamar presets hasta 3 cámaras. O sea que podemos controlar varias cámaras simultáneamente a través de un preset. ¿Ok? Ya no es de forma individual, sino podemos tenerlo varias cámaras. Ahora bien, si alguno de ustedes es ya un operador experto, ¿sí? Pueden hacer programación de los botones, personalizarlos y de esa manera pueden automatizar toda la producción. Ahora bien, aquí tenemos una foto, si se fijan, ya Paul les va a mostrar un poco más en detalle cómo funciona la interfaz, pero esta es una foto vista desde arriba y desde la parte de atrás. Aquí es donde podemos apreciar ciertas cosas muy importantes. Primeramente, tenemos aquí el puerto serial, ok, RC232. Tenemos también el puerto de red. Tenemos el puerto USB, la alimentación eléctrica, ok, y tenemos también el puerto HDMI, que ese es el que les había mencionado yo, que les permite monitorear las salidas, ok. Eso es algo que Paul seguramente va a mostrar luego, Ricardo, y es increíble lo que puedes tener con esa salida HDMI, ¿no? Hay un previo muy, muy interesante. Exactamente, exactamente. Entonces, básicamente después de esta pequeña introducción, vamos ahora sí a dejarlos con Paul. Voy a dejar de compartir y vamos a poner a Paul en Spotlight, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, ya están viendo directamente, Diego, corrígeme si estoy Sí, mal, sí, ya sí, están viendo la correcto, Ricardo. interfaz. Ok, Correcto. perfecto. Ok, Paul, all yours. Hola, ¿cómo estás? Today we're going to look at the SuperJoy, which I have right here. This is a PTZ camera joystick. I will do a live demo. This joystick has power over Ethernet, so PoE. It has PTZ camera speeds for pan, tilt, and zoom. It does support NDI. It supports Sony, Bird Dog, and some of the other things that Ricardo and Diego mentioned. It has a basic mode for those new to PTZ camera controls. And then it has a matrix mode, which is really nice. We will show the web server and the custom buttons, which can control the new tech TriCaster, OBS, vMix, Wirecast. They're open HTTP and TCP controllable buttons that you can use with your video production. It also has an HDMI output. So there's an HDMI output on the back of this device. So we can actually plug that into a monitor. We have Ethernet and we have RS-232. So let's take a look at this joystick. Great. Excellent. Now, by the way, really quickly, I'm using an auto tracking camera. So we have our brand new Huddle Cam HD Simple Track 2, which will automatically follow any presenter. And I just thought I would show that. This is the camera we'll be using today to record. It's very popular for education and corporate and other places where you want to have a presenter have a camera that follows them. So that's the camera we're using today to take me over here with the SuperJoy. Excellent. All right. So here's SuperJoy, and it's plugged into Ethernet, HDMI. And that's important because you can plug it into power, but all you really need is Ethernet, HDMI, and then if you'd like, you have older serial cameras, you can plug it into serial Sony and Panasonic cameras as well. Now, the first thing I want to show is actually the television behind me. So because there's HDMI, the TV will show any camera that I'm controlling. So as I change cameras, it will actually show the video out of HDMI. That's really nice because if you're setting this joystick up
you can quickly see on an HDMI monitor what camera you are controlling. So it's a very nice feature. That's regardless of the type of control. It can be RS-232 IP or NDI. Is that correct? This will only work over IP connected cameras, most likely. And I'll explain why. It is an RTSP video feed. So if the camera is connected via serial, you can enter the RTSP video feed. So it could work, but most likely it will be an Ethernet controlled camera that has an RTSP video feed. And that includes NDI, Paul, right? Yes, this will work with all NDI version 4 or newer cameras. Excellent. Right, but Paul, you can also control it over IP and serial on the same joystick at the same time, more or less, right? Yes, that is true. So you probably could, the video probably will work, and I will show that on the web interface. Okay. So the first thing with the joystick is the speed buttons. These are really popular because we can turn the tilt speed down, the pan speed down, the zoom speed down, and I'll show that with this camera here. So we have a very slow pan, and that can be nice for video productions where you really care about the video speed, or we can turn it up a little bit and make it go faster. So you can really dial in exactly how you want the camera to move. Now, the next thing is the color. So on this side, you can do the color. So red, blue, white balance, backlight, exposure, iris, and shutter speed become very easy to control with these buttons. You also have knobs for focus control and zoom control. So these are very nice and easy ways to zoom the camera and focus it ever so slightly. So over here is really the camera setup. Over here, this center area is where we have control over selecting the cameras and calling the presets. So for example, if I set a PTZ preset with this camera, I'll set a preset by holding the button. And then I'll move over and set one more preset by just clicking and holding the button. And then when I click, boop, it will go between presets. Now, an important feature is the ability to reduce the speed at which the camera moves between presets. So now it's doing a nice slow speed in between the presets, or we can do faster as well. And that was a big request from the customers. Yeah, that is something that every customer of PTZ controllers are really wanting. So that's great. Yeah. So we've got those presets there. And so as you can imagine, you've got the ability to quickly switch between multiple different cameras and control all the pan, tilt, and zoom, focus, tilt. All of that is right here in front of you. But also the most important kind of area for like houses of worship or places with volunteers is the basic mode. And when basic mode is on, all of these buttons over here are disabled. They don't do anything. You can press all these buttons, so you make a mistake, nothing happens. Because basic mode is just for pan, tilt, and zoom, and camera presets. So if there's someone new to video production, they can't mess up the color or the speeds at which the camera operates. There's a second basic mode where the joystick does nothing, and all you can do is call presets. So again, trying to make it easier for people who are brand new to production who might make a mistake. Now, the next mode is called matrix mode. Now, matrix mode turns these buttons, it's even easier. Allows you to do 3 cameras, 3 presets.
So camera 1, preset 1, camera 2, preset 2. Very simple and easy to use presets for 1, 2, or 3 cameras. So that's how that works. Uh-oh, Mike. That's preset. Almost lost. It's okay. A It's crazy okay. I can get it preset. back. We're gonna have to get that back here. Let's see. Which camera's that? Yeah. Right. See, Oh, this is why we want to make it easy for people. So, you know, but we all have clients and customers, churches, maybe schools, universities, that, you know, need to limit control for end Yeah. users Yeah. and stuff like that. Right, right. Yeah. Wow. So the next part of this that we'll show is the custom buttons. And this is something that most people are super excited about. These custom buttons can be programmed to turn on lights in a rock show. They can be programmed to switch vMix or OBS or Wirecast or the TriCaster. They can be programmed to control up to 7 cameras at the same time, which is really nice because if you're a church or a school or a rock show and you have 10 cameras, well, if there's a scene change or if someone went and used all the PTZ cameras and they're all in different locations, you can click one button and all the cameras will go to wherever you want them to go. So in this studio, we actually have 3 different spaces. And so a lot of times you want to click the button and now all of them move at the same time. So that is a really nice way to quickly and easily move multiple cameras at the same time. But it can also be used with Crestron, Extron. It can control zoom. It can control so much. Anything that accepts HTTP, TCP, or UDP control. Now, to demonstrate it, I'd like to share my screen in Zoom. And Mike will do that in a second. And I'll show you the web interface for this joystick. Nice. So the share screen button is just right at the bottom there. We're going to choose screen. Yeah, that's it. Okay. So when the joystick first comes up, you just log right in by clicking admin, no password. And now you can see all of the different cameras' IP addresses. So let's go to camera channel 1 and just hit modify, Mike. Now, one thing you can see here is you have the ability to choose Visca UDP, or we can drop down to do TCP, Sony, OnVIF, and then NDI is actually a firmware update that is now available. You type the IP address of the camera, and you'll notice here, to answer your question, Diego, there's the RTSP URL. Yeah. And So, that is where the video comes from. yeah. Yeah. Okay, So got if it. we're using, You control by serial and then the video comes from RTSP. yes, exactly. So if you do want to control a few with serial, you can. You can mix and match serial and IP. Excellent. So from there, if we go to the next tab over, Mike, by hitting Control, this is actually a web page designed for smartphones. So in the top right, there's a URL button, which you can click to quickly copy the URL. But essentially, one of the things you'll notice is that this screen is designed for a smartphone. So once you have it set up that way, you can type that IP address into your smartphone and it will show up. Mike, can we show it via this, maybe this screen here? If you stop the screen share. There we go. There we go. Can you guys see my smartphone there? Yeah. Yes. Yeah. So this is nice because now you can have a smartphone app controlling the SuperJoy wirelessly.
And similarly, in matrix mode, it makes it very easy to just control a few cameras with your smartphone. Awesome. Yeah, that is excellent. No need to download any app or anything. Just connect to that IP address and that's it. That's right. So let's share our screen one more time, Mike, and we'll show the interface a little more. So now if we go to custom buttons, this is where you can set up different custom buttons. So if we use the drop-down menu, Mike, for the super preset, click super preset, you can choose an HTTP trigger, a TCP, UDP, or the super preset. So with the HTTP triggers, for example, those could be used to control vMix. They can be used to control OBS. You can send HTTP commands to a TriCaster. A lot of different ways to integrate camera control with actually switching a video production solution. There's also a lot of lighting systems, so DMX lighting systems that will accept TCP commands, so you can control the lighting in your space as well. Wow, that's a really nice feature. Yeah, Wow. I can think of a good implementation for this, for example, for a CG too, like a New Blue is accepting this kind of commands, and you can switch a camera with a title on it. That is impressive. It's very, very good feature. Go back to custom now. So you can have 4 custom buttons, as you can see on the left-hand side. Go to number 4, Mike. And so with an HTTP trigger, you can have multiple things happening at the same time. So you could move a camera, you could switch a TriCaster, you could turn on the lights and, show a lower third. There's a lot of things you can do there. The super presets are designed to be super easy just for the PTZOptics cameras, or well, really any camera connected to the SuperJoy, where the super preset, if you go back to maybe custom 1, Mike, it just says, all right, group 1, camera 1, preset 1, group, and so basically what I'm doing here is I'm turning 4 or 5 cameras to go to preset 1. And then if we go to custom button 2, I'm telling those 5 cameras to go to preset 2. And custom button 3 is the same. Now it's going to, all of those cameras are going to preset 3. So in this way, if you have a theater or a stage or a band or house of worship space, you might have 3 different areas. Now you can have multiple PTZ cameras going to those 3 different areas very quickly without having to worry about, manually controlling each one. So they all can go at the same time, which is a really nice feature. Yeah. And as you showed previously, you can also control the speed, right, of each of the cameras, which is really nice. Cool. So I think we basically showed what this joystick is capable of. It also has a small group of buttons on the right side for on-screen display menus. Sometimes there are features inside a camera that can only be accessed with the on-screen display menu, so those are available. But other than that, this is the HDMI output button. So when you click that button, the HDMI output turns on. And that was the ability to show. Oh, and there was one other thing, Mike. Didn't we want to show this camera? So I wanted to show a new camera that we have. It's called the EPTZ Z-Cam. And Mike, I don't know if we can show it right here even maybe. But this camera is a dual SDI camera. It has 2 SDI outputs, but it has no moving parts. So it has electronic pan tilt zoom. So it has a 4K image sensor, but no moving parts. So let me show you the SuperJoy controlling this camera. And essentially, you can operate it
just like a PTZ camera. Let me turn the pan and tilt speeds up a little bit. And you can see here, we can operate it just like a PTZ camera. So these are really popular in telemedicine, in healthcare, where they want to have 2 SDI outputs. One that always has the wide angle view, and then the other SDI output that has the electronic pan tilt zoom, so that they can always capture both. So just wanted to show that. Oh, that's really nice. So I think we can go to Q&A. Perfect. Perfect. Excellent Okay. demonstration, Paul. Thank you. Very nice demo. Very, very nice. Thank you, Paul. Ok, vamos a switchar a español. Let's go back to Spanish. Yo sé que van a tener preguntas. Igual vamos a estar Diego, Patrick y yo. Sí, Patrick saben que también habla español. Sí, así es que lo podemos forzar que hable español o portuñol también para los que nos acompañan de Brasil. Pero bueno, queremos abrir esta sesión. Voy a dejar, en lugar de dejar el PowerPoint abierto, voy a dejar mejor la señal de Paul, para que si hay alguna duda que se quiera resolver directamente sobre el SuperJoy, lo podamos hacer. Ok, vi que ya Patrick estuvo respondiendo algunas preguntas de la gente. No sé si alguien más tenga dudas, cosas puntuales que quieran preguntar. Sí, Patrick, ¿puedes responder acerca de la pregunta de iOS y Android que tenían ahí un usuario? Debe funcionar con iOS y Android también porque está navegador. accedida. Exacto. Sí, sí, por el browser en el teléfono. Como es un navegador, no hay requerimiento, no hay aplicación como tal, es simplemente conectarse a la dirección IP que provee el SuperJoy y ahí van a tener la interfaz como tal. Realmente eso hace que sea mucho más fácil para todos los usuarios conectarse. Pueden hacerlo con su teléfono, iOS o Android, o una tablet si necesitan más espacio para estar controlando las cámaras y los presets, ¿no? También preguntaron acerca de el requerimiento de ancho de banda para utilizar el SuperJoy. Realmente no hay un requerimiento propio del SuperJoy como tal. Normalmente si trabajan en una red que soporte NDI, no van a incrementar el consumo de esa red por el control como tal, por lo que no hay un requerimiento especial que agregue el SuperJoy a la red. Es simplemente el requerimiento que tenga que ver con el modo en que transmiten internamente en esa red el video, ¿no? Si van a usar RTCP, bueno, ahí van a sumar un poco de ancho de banda, pero si todo se mueve en el entorno NDI, es solamente control, no agregan una ancho de banda a lo que normalmente usan, ¿no? Exacto, exacto. Hay una pregunta que está haciendo Julián. Bueno, la está haciendo en inglés. When I have a camera connected via NDI, the video I'm seeing out of the HDMI port, is that NDI video being decoded to HDMI or an RTSP feed straight from the camera? I believe it is an RTSP feed. Maybe Paul can answer. Paul, is the HDMI out decoding NDI for an NDI feed, or is it based off the RTSP feed as well? That's a good question. I'm pretty sure it's just RTSP. Okay, so todo está controlado, demostrado de HDMI, RTSP. Ok, ok. La salida HDMI, entonces en realidad, o sea, el feed que puede entrar es RTSP. Ok. Otra pregunta que hace Agustín, dice que la latencia de la salida, well, I'll switch it back to English.
the HDMI output latency is quite notable. Or is it equivalent to an NDI decoder? That, like most things, because it is RTSP, RTSP, it depends on the network. But it is an RTSP feed, so there might be a small amount of latency, which is, you know, it's meant for a preview, not really meant to be a live switcher, as it's a joystick controller, not a switcher. Right. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Aprovechen. Se fijaron la cámara que mostró Paul en un principio, es la Simple Track 2, que de hecho, si recuerdan, ya hicimos un seminario hace algunos meses con Patrick y se mostró la cámara. Es una cámara sumamente interesante que tiene auto-tracking, ¿sí? Tiene un lente especial para hacer el traqueo de la imagen. Entonces, la persona se puede estar moviendo libremente en el escenario o en un salón de clase o lo que sea, y la cámara la va a estar siguiendo, ¿no? Y aparte, esta cámara también se puede controlar, ¿no? Entonces, es un producto interesante. La otra cámara que mostró Patrick es también una cámara EPTZ, ¿no? De la línea CCAM, ¿ok? Que tiene un control PTZ electrónico, ¿sí? Directamente, porque la señal es 4K y sobre eso se mueven en HD. Entonces es otro producto interesante que también se puede controlar directamente desde el SuperJoy. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay ninguna otra pregunta. Ok, ya empezaron a preguntar. Aquí vienen. Ok, el alcance de configuración en cámaras de otros fabricantes es completo. Por ejemplo, en Panasonic podría tener ajuste de imagen. Ok, the question is, if you're using Panasonic cameras, can you also make some other adjustments besides PTZ control? Go ahead. The answer, I believe, here is if it accepts HTTP commands and other similar commands like that, or for example, NDI, it can. Panasonic uses a different control protocol. So it's something we can't guarantee. There may be certain things we can control from the joystick. Pan-tilt zoom is one we know, but some of the other features might be limited to Panasonic joysticks. Yeah, so it's very good with Sony, Bird Dog, New Tech, PTZOptics, but not really Panasonic, to be honest. Okay, so but with Panasonic, to be more precise, you could only get some basic PTZ control. Yeah. Is that correct? And probably some camera adjustments, but not the full control. That's what they meant. Right. Yeah. Right. Okay. Correct. Okay. It has to do with the protocol, right? Yeah. Okay. Okay. Otra pregunta, ¿cómo funcionan los presets para enviar señal y o control hacia OBS vMix? ¿Envía señal de video hacia esos programas o es la posibilidad de controlar la cámara desde esos programas? I think it's two questions in one. Yeah. Okay. So basically, he's asking, Pablo is asking how do the presets work, right? To control all programs like OBS or vMix, right? So, and actually, Paul showed that type of control, you know, because you basically can send HTTP control, commands, right? To those software applications, right? yeah. Actually, well, then let me switch back to Spanish. Pablo, el joystick no manda señal de videos a los programas. La cámara manda el video a los programas, ¿ok? La señal que estás viendo de la salida a través del puerto HDMI del joystick es para monitoreo, ¿ok? Eso es otra cosa separada.
Entonces, este es un joystick que te permite controlar las cámaras, ¿ok? Y que a través de la salida HDMI puedes monitorear la señal que viene de esas cámaras, ¿ok? Pero ya lo que es el feed propio del video viene de las cámaras, o sea, ya sea que estén conectadas vía HDMI o SDI o NDI directamente al software, ¿no? Ya sea OBS, vMix o inclusive TriCaster, etcétera. Ahí esa señal es totalmente independiente, ¿ok? La posibilidad de controlar la cámara de esos programas, sí se puede controlar directamente. En realidad, las cámaras, sobre todo hablando cámaras PTZOptics, si son cámaras NDI y el software, ya sea, por ejemplo, el producto como TriCaster o vMix o lo que sea, soporta NDI, no hay ningún problema, tienes control completo, ¿sí? Por software de las cámaras. Pero recuerda que aquí estamos hablando de un joystick, que mucha gente prefiere tener un joystick físico para el control de las cámaras. La ventaja que tiene SuperJoy es que va más allá de las funciones típicas de un joystick, ¿ok? Donde tú tienes funciones mucho más avanzadas porque puedes controlar no nada más cámaras, sino múltiples dispositivos y diferentes equipos en diferentes protocolos y sobre todo también diferentes marcas de cámaras de manera simultánea. ¿Ok? Claro. Algunas de forma completa, como ya lo mencionaron, como PTZOptics, Huddlecam, Newtek, Sony y Bardog, ¿ok? Y otras de manera limitada, como en el caso de Panasonic, ¿ok? Pero, Pablo, sí, adelante, Diego. no, para que se vea un ejemplo concreto, Pablo, acerca de qué se trata el custom, el botón ese personalizable del SuperJoy, tú podrías desde vMix con simplemente presionando ese botón, llamar un preset de cámara con un título de vMix y con un picture in picture de otra cámara de vMix, todo presionando un solo botón. Esa es la idea del super botón o del custom button con esa funcionalidad, porque cuando Paul mostró, si prestaste atención, hay comandos que se pueden montar uno sobre otro. Entonces tú puedes montar varios comandos HTTP con ese solo botón. vMix va a estar haciendo una cantidad de funciones y te va a mejorar la vida, te va a hacer más fácil la producción. Esa es un poco la idea del custom, del botón ese personalizable que tiene el SuperJoy. Y el segundo parte también puede controlar las cámaras de vMix o OBS, pero es algo separado del joystick. Puedes controlarlo de TriCaster, puedes controlarlos de los PTZOptics de vMix o OBS también, pero es separado. Eso es una función entre vMix o en OBS. Separado del joystick. Los custom presets en el joystick está controlarlo muchos del joystick y el joystick envía a la programa que estás usando. Claro. Exacto. Y otra cosa importante para lo que son usuarios de TriCaster, ¿no? Y la gente que está también por parte de productos de Newtek, hay un seminario, no un seminario, un curso de Newtek que habla de la parte de automatización. Y ahí viene toda la parte de programación vía comandos HTTP, ¿sí? Donde ustedes pueden controlar una serie de funciones directas del TriCaster a través de un dispositivo de tercero. En este caso, por ejemplo, este joystick en particular, como soporta ese tipo de comandos, se podría hacer. Entonces, esto es algo bien interesante porque desde el mismo joystick podrían mandar una serie de comandos al TriCaster y controlar funciones puntuales del TriCaster, como switchar cámaras, cómo hacer algún movimiento, agregar gráficos, etcétera, y también cualquier otro producto compatible, ¿no? Esta es simplemente para la gente que trabaja con TriCaster, que sepan que hay funciones muy avanzadas que se pueden hacer directamente, ¿ok? Juan Diego pregunta que si piensan generar algún documento para establecer compatibilidades. O sea, yo me imagino que se refiere a que si hay un documento donde hay una tabla de compatibilidad de las diferentes cámaras de fabricantes o el tipo de control que se podría tener. Podemos trabajar en eso. Tenemos el data sheet y también el manual en nuestro sitio del web y puedes verlos allí, pero un documento con todos los
los fabricantes compatibles. Podemos hacer algo, pero yo no sé si lo tenemos ahora. Sí. Sí, sabe, Juan Diego, que PTZOptics se caracteriza por ese tipo de comparativas, tenerlas siempre ahí para el usuario. De hecho, si tú entras hoy a su sitio, hay de productos que han salido ya algún tiempo en el mercado. El tema es que el SuperJoy es muy reciente, es prácticamente el lanzamiento del SuperJoy para Latinoamérica, es del lanzamiento, pero no tiene mucho en el mercado, así que probablemente ese documento con el correr de las semanas lo tendremos disponible con seguridad. Y de hecho se puede también manejar caso por caso, preguntar, nos pueden mandar un correo directamente y con gusto los podemos apoyar, verificar con Patrick y Patrick nos puede apoyar a resolver esas cuestiones, ¿no? Si es algún modelo de cámara muy puntual, se puede verificar, ¿ok? Y una cosa que no se ha mencionado hasta ahora, pero que para mí es una de las cosas más interesantes es el precio. O sea, un joystick de este nivel, ¿sí? Con estas herramientas, con estas características, por solamente $899 en Estados Unidos, wow, wow. Y yo sé porque hay mucha gente que maneja Sony, que maneja Panasonic, que maneja otras marcas, ¿sí? de equipos y saben que este precio es muy bajo y para las herramientas que trae es sumamente atractivo. Entonces yo le recomiendo a la gente, a la gente que lo quiera ver, contacten a sus distribuidores autorizados en cada país para que puedan programar alguna demo, ver el producto si tienen más consultas. Los mismos distribuidores les recomiendo que compren sus equipos, ¿sí? Para tener en demo, para que prueben y usen. Yo sé que varios distribuidores manejan marcas, si no solamente, por ejemplo, venden Sony o venden Panasonic, sino también venden, por ejemplo, Newtek, etcétera. Entonces, este joystick es sumamente interesante para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Donde ustedes pueden ofrecer al cliente una solución que pueda controlar múltiples cámaras de diferentes fabricantes. Sí, hay muchos modelos comparables que pueden costar más que 2,000 o 3,000 también. Así que el precio es muy interesante. Sí, en promedio es una tercera parte del costo de un joystick típico con estas características, aclaro. Porque recuerden que si buscan algo más sencillo, tenemos el PTZOY, ¿sí? Que muchos de ustedes ya conocen, ¿sí? Que es el joystick más básico por IP que tiene. Y también tienen obviamente el HC-Joy, que es el joystick serial, que es un joystick sumamente asequible en precio, ¿ok? Pero este ya es una versión avanzada que queríamos mostrarles el día de hoy como una primicia para América Latina. Entonces lo que voy a hacer, voy a compartir mi pantalla para ya llegar a la parte final. Creo que ya no ha habido más preguntas, ¿sí? No. Ya les había mencionado el tema del precio, ¿sí? $899 en los Estados Unidos, ok, ya en cada país ustedes pueden consultar con su distribuidor autorizado para ver ya el precio puesto en su país. Y eso ya viene con 2 años de garantía de fábrica, ¿ok? Que eso también es algo sumamente interesante. Estos son enlaces importantes. Si quieren verificar, pueden ir a www.ptzoptics.com para toda la línea de PTZ Optics. Y si quieren checar la línea HuddleCam, es huddlecamhd.com. ¿Ok? Cualquiera de esos dos sites, dependiendo de la línea de productos, ¿no? Si quieren más la parte Pro AV, PTZ Optics, la parte más para lo que es videoconferencia, huddlecamhd.com. Y con eso pues llegamos a la parte final. Agradecemos a Paul, ¿sí? A Patrick, a Diego y también obviamente a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Los esperamos ver pronto. Diego les va a hacer llegar la grabación, ¿sí? A todos los que asistieron y también a los que no pudieron asistir para que lo puedan ver ya sobre demanda. ¿Ok? Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.